Ganapathi, you can share your presentation. Yes, sir. I think Kartika ma'am also joined. Sir, can you see my screen? Yes, yes. Yes, it is visible. So let us wait for 2 more minutes. Okay. Hello. Ganapathi, I think it's time is 9:07. So let us start. Around 70 students are joined. Okay. Shall I start now? Yes, yes. Okay. Just introduction. Dear students, I think I am audible. So this webinar has been arranged for the web technology course, particularly the demonstration on REST API using Node.js. So we have one of the bright student, now he is an alumni. Hope you all know your super senior, Ganapathi Subramanian. He is working as a software engineer in ValueLabs, Hyderabad. So he is readily accepted our invitation and is ready to share his knowledge on REST API using Node.js. And as he discussed and shared, is going to talk about the history of REST and principles and methods, and some of the request and response object, and some demonstration session at the end. Finally, he is also willing to give some placement tips to you all, right? So with this, I hand over the session to Ganapathi.
So you please continue. Yes, thank you for the introduction, sir, and thank you, Kartika ma'am, too. I hope you all can see my screen. A general instruction, like if you are facing any technical glitch in either an audio or the PPT, please stop at once. So I will try to resolve the issues. And I'm very much happy to see this much headcount for this webinar. So let me start. This is Ganapathi Subramanian. As Sar said, I am from 2020 passed out batch from IT department. So let me start with the topic RESTful API on Node.js. So a quick question. Can anyone say whether Node.js is a language or a framework? Like a quick question. You can drop a message in the chat box. It's a framework. Okay. Framework. Okay. Okay. Nice to see the response. So let me give it is not a language nor a framework. Like it is neither a language nor a framework. It is just a runtime open source development platform. As we are having for Java, we have a Java runtime environment, right? So similarly for JavaScript, we are having a platform which integrates both Node and JavaScript, and they have designed a runtime open source development platform. And this is an important technical interview question if you are applying for a web developer role or a backend developer role. So they might ask you whether Node.js is a language or a framework. So your answer should be it's neither a language nor a framework, and they will, if you are saying framework, they will reject you at once. So be careful with this. Next, let me speak something about the history of REST, how it came and how are the development process. So in 1999, the API environment were open source and it was set free to all. At that time, there was a protocol called SOAP. As you all know, you might have learned earlier in your web development course, a simple object access protocol to integrate all the APIs. Before REST, there was a protocol called SOAP. So in SOAP architecture, if we want to make a call or hit an API through RPC, it means remote procedure call. As you all know, remote procedure call means it will have a client server architecture, and the client will request something to the server, and server will send a response. So the only way to do the remote procedure call is with the XML document. As you all know, XML document you might have learned. Let me show the. This is a simple example for an XML document. This is a data which is being transferred to calculate the area. As you all see, it is very much heavy and it is very much complex to understand. Instead of understanding JSON, it is very much complex to understand an XML document. So this is the example for an XML document. And after that, during that time, there was no standard, no standard architecture or any rules and regulations to design an API. So at that time, a gentleman called Roy Fielding, he discussed with over many developers whom he met, and he discussed about the drawbacks of SOAP architecture, and he came to model down a core set of principles, constraints, and they collectively called it as REST architecture. And he's the gentleman. He is working as a senior principal scientist at Adobe System, as well as a founder of Apache software system. You can find him in his LinkedIn. And after designing REST architecture, many business came to existence. Like Salesforce was the first company to sell an API as a part of their internet as a service. Like they designed an API, sold it for crores and crores, and then eBay, as you all know, they came to know, they built a REST API which their partners can access to build inbuilt systems. And Amazon launches web services at 2002. And Flickr is a social media platform. They used REST API. And in 2006, Amazon Cloud Service, as you all know, AWS ruled the world, and it is ruling the world till now. Ruling the cloud world. Okay. And these are the public APIs. Like as you can see, the growth of public APIs from 2005 to 2016, and it is growing till now.
So after REST, the public APIs, it is means the open source APIs were huge. These are the core set of principles which Roy Fielding has designed. Four major principles like uniform interface, like all the APIs, which irrespective of the language, whatever APIs we design, it must have a uniform interface. Like it might have some HTTP verbs like get, put, post, delete. And the most important thing is the URI, that is the uniform resource identifier must contain all the required information to process a request. And after processing a request, the response must have a proper status, whether it is an error or a positive status, along with the body. This is the thing which comes under uniform interface. And stateless means each request. It means all the requests must be self-descriptive. Like the one request will not depend upon other requests for any other context. So this is called stateless architecture. And as you all know, third one is client server architecture, and the fourth one is cacheable. Like a client can cache any representation of the state. This is an advantage of stateless architecture. Up to this, do you have any doubts? Like, if you have any doubts, I went very fast, I know. So you can ping in chat box, or you can unmute yourself and speak. Okay, let me take the silence as no. After seeing the set of principles, we can see the advantages of Node.js. These are the major advantages. If you want, you can make a note of it. The major advantages are scalability. Like if you are designing an API, it can be scalable. Like it can be scalable to extend it to a set of modules or microservices. It can be accessible with other APIs also. And extensibility, it means you can integrate the API which you wrote with other tools. Like if you're writing an API in Node.js, and you can integrate it with for front end, you can integrate it with Angular or React or Vue.js, anything. And its availability is, as you all know, it's an open source. It is available to all, and its self-sufficiency means there are very huge number of repositories available and very huge number of modules available. You can readily make use of those modules to make your task a very easier one. So fifth one is universality. It is a cross-platform. As you know, it does not depend upon any OS or anything. So it is a cross-platform architecture. And its simplicity, like you need to know only the basic JavaScript coding. So you can design any APIs with the help of basic JavaScript. That's the thing. And this is the thing which we need for environmental setup for our demo session. And you need Node.js and MySQL server, MySQL workbench if you're working with a database. And Postman is a tool. Some of you might know about that. Postman is a tool to test the API which you have written. You can send the request from that tool to your server, and VS Code for editing. Next thing is there is a package manager called Node Package Manager, in which all the modules, as we discussed earlier, all the modules and microservices are available in that package manager. You can readily download those packages and you can use it in your application. That is the advantage of main advantage of Node Package Manager. And you can also develop a separate microservice and you can upload it into the Node Package Manager as an open source, so that the developer community might use your API also. That is the advantage of Node Package Manager. And as I said earlier, Node.js is not a framework. It is just a development environment. And on top of it, there was a framework called Express.js, which is majorly used worldwide. It is a lightweight framework. This is what we are going to use in the upcoming demo sessions also. So the first thing we are going to see about is the HTTP methods. Like, as you all know, the transactions will be under the control of HTTP, Hypertext Transfer Protocol. And there are several request methods. The most 4 important methods are get, post, delete, and put. Get is, these are globally used verbs for designing a REST API.
The get API is used for retrieval, majorly used for retrieval of data or getting some data from database or some other application. Let's consider. And the post is used to submit an entity to the specified resource. Like if you are inserting some of the documents, post and put are more or less similar. Put is used to create a new resource, and post is used to edit that resource. And delete, as the name suggests, it is used to delete the specified resource. Let me give a demo for HTTP methods. And let me show what is Postman is. This is the UI of Postman. You can send the URL in this tab, and you can select which method are you going to use. And you can pass the body of the either in the form of JSON or a simple text file, and you will get the response here. You might know that. Let me show the. Sorry for the interruption, Ganapathi. You can also tell about the various platform, software which you are going to show for the demonstration. Okay. So that the students will know about the platform or the tool through they can be able to explore little bit more. Okay. The first thing we will be using is, let me show some. You can download. One thing I would like to say, Node.js already they have learned and they have practiced also. Okay, sir. So with respect to the REST API and how you are going to connect and execute that part, at least you have. Yes, sir. I'm showing that. The first thing we need to install is Node.js. As Sir told, you might have installed that. And the second thing we need is Postman 2, as I said earlier. You might download that for your determined OS. And let me show that first. This is a basic API which I have written for demonstrating the get, post, all the HTTP methods. So can you let me start from npm. As I said earlier, this is the Node package manager which we are going to use for our development purpose. You can search any package here which you need, and we are going to use Express package for our development purpose. And you can see the documentations, all the documentations here. It will also redirect to you the open source code which will be hosted in GitHub mostly, and they will give the installation commands you can get from the Node package manager. So I'm copying that and pasting here. After installation, you can find that in package.json file. Like there will be a file generated called package.json, and you can find the package name as well as the version name, and you can use it in your code. Like in Python, we'll be using import statements, and here we will be using require. Both are similar, only the syntax will change, and we are assigning it to an object, and we are using that object to design our HTTP methods like app.get or app.post. Like you can see app.get/API request response. I will discuss request object and response object later, and you will be sending some response to the API. Similarly for post also. Now I am running the server. You can see server running on port 3000. The default port for Node.js is 3000. You can modify it based upon your need. And from Postman, I'm giving localhost :3000/API.
If you are hitting that, you will get a response as get API. This is just a simple thing like a print statement. I'm doing that. In upcoming demo, I will give an advanced thing also. If you are doing similarly for post, you'll get post API and put and delete also. This is the basic thing every developer must know. Anyone having any doubt with this? If you're having, you can ask for this demo, like HTTP methods. And I said, this is the very most important thing every developer must know, the request object and the response object. As the name suggests, the request object has some of the parameters or the some body. The data will be embedded in the body, and which data we are going to give it from the front end to the server. This is the thing about HTTP request object. I will show the various request objects available. It is in tutorials point, you can see. There are many more request objects. They are given few. For example, let me show this request.body object is very much important because all the data will be embedded in this. So you must know about this request.body and everything. If you are giving request.hostname, it will return the host name, and if you are giving request.ip, it will return the IP. Let me showcase that. As you can see, I have returned a post. I return a post API, and it prints request.body, request.original URL, request.protocol, and I am sending a response. There is a response object called similarly for as a request. There is a response object called response.locals. You can append whatever object, response.locals.place, response.locals.department, whatever you want. You can append with that locals parameter. I am appending response.locals.place is equal to Madurai, and I'm sending that back. Let me start the server first. As you can see, response, we are getting a response back as place Madurai. And you can see the three things which got printed in request.body. As we are sending here, our body will be a name is equal to TCE. We are printing that, and we are getting the original URL. Original URL is /API is the URL that is we are getting, and the protocol which we are using is HTTP protocol. Similarly, you can print whatever information you need, and you can manipulate the information from the request object. This is the major important thing you need to know. Similarly, for response object also, you can find various objects available in response. Any doubts with this demo with the request response object? Okay, let me move on to the next thing. And here comes the most important thing called middleware functions. These are the functions which have access to the request object, response object, and the next function. Like, let me explain. You know request and response. Let me explain what next function is. Like, there will be several functions written in an application. If some function is dependent upon other function, the first function should send the next parameters to start the next function. It is like a linked list in data structure, as you know, and that the task performed by middleware functions, or it can execute any code, it can make change to your request and response object, and even it can quit the request response cycle and send an error object, and it can call the next middleware in the stack with the help of next function, as we discussed. And let me show a demo for that.
Let me explain the code because this is the API which we are going to call with the help of Postman. After calling, as you can see, there is a second parameter called verify. This is the middleware function which we are going to call. And after hitting this, it will go here. And in the try block, we are getting the name of the body which we are going to send. It's TCE. If it is TCE, we are appending the place as Madurai and we are calling next function. If it is not TCE, we are throwing an error like it is not allowed and it will be catched here. After we are sending next parameters, the control will go actually into this API. Let me show the demonstration. Server started, and I'm sending the body name TCE. You can see the responses middleware called. After sending TCE, it will call the next function and it will print here. So, any doubts with the middleware function? This middleware function can also be used for securing your API. Like if you are not allowing if you don't want to allow a person to hit that API, you can stop him before hitting the API with the help of middleware function by authenticating his tokens or something, password, anything. So, okay, these are something which will be asked for the developer interview. Most of the interviews will be developer interview. So, especially in the backend domain, these questions will be asked. So that I am taking this. So the next thing will be this is another most important advantage of Node.js. Like many languages are synchronous, like the things will happen simultaneously, like one after the other. But with the help of Node.js, we can write asynchronous programming. Like you can see in this diagram, in synchronous programming, if you are calling process A and then process B, after completion of process B, it will transfer to process A. But in asynchronous programming, it will continue working in process A as well. After getting response from process B, it will continue process A. This is like, let me explain the things. லைக் ஒரு ஹோட்டல் எடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா? அதுல சர்வர் இருப்பாங்கல்ல, ஒரு டேபிள்ல வந்து நம்ம அது பேர் என்னது, என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத வாங்கிட்டு அடுத்த டேபிளுக்கு போகாம அந்த டேபிள்லே சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து அடுத்த டேபிளுக்கு போடுறதுதான் சின்க்ரனஸ். அதுக்கு பதிலா ஒரு டேபிள்ல வாங்கிட்டு அதை கொண்டு அங்க ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அங்க ஃபுட் ப்ரிப்பேர் ஆகி வர்ற வரைக்கும் அடுத்த டேபிள்லயும் ஆர்டர் எடுத்துட்டு அங்க ஆர்டர் கொண்டு கொடுக்கறது தான் ஆசின்க்ரனஸ். இதை தான் Node.jsல பண்ண போறோம். இந்த ஆசின்க்ரனஸ்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா? நான் டெமோ காமிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த தியரி, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கிளியர். Okay, let me show the demo first, and if you're having any doubts, you can ask them. Just see first 4 lines of this code. We are using a file system package for playing with files, and I am reading the file readme.txt, and then I am printing the contents of that file, and I am printing some other print statement called read file. This is a synchronous programming. Like, let me show the thing. As you can see in readme.txt, there is a content called Tyagarajan College of Engineering. It will be printed first, and the reading file will be printed next. It is an example of synchronous programming.
Like it will print simultaneously, like it will process simultaneously. This is an example of synchronous, but in asynchronous, this is the asynchronous code. In asynchronous programming, you will be having a callback function. Like you will be reading the file first, and I will be appending it to the callback function. It means in asynchronous programming, it will wait for the process to complete, and after the process completes, it will call the callback function which we declared. You can see here. Like, can you see in asynchronous programming, reading file is printed first and Tyagarajar College of Engineering is printed next. Like the content is printed next. Like it will not wait for the file to read. It will complete the other process, and after completing the earlier process, it will print. This is an example of, this is a basic example. It can be used for other applications too. If you are downloading a larger file, let's suppose if you are having an application to download a file of 2 GB, the user can wait up to the 2 GB gets completed. So he can do some other task while downloading. That is a major advantage of asynchronous programming. So any doubts with this asynchronous? Okay. ஓகே, இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கா தான் தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் டெவலப்பர் இன்டர்வியூல கேட்குற கொஸ்டின்ஸ். அதுக்காக தான் இதை நான் ரொம்ப பேசிக் லெவல் எடுக்கிறேன். அவங்க சிலபஸும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட கோரிலேட் ஆகி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் மிடில் வேர் ஃபங்க்ஷன், ஆசின்க்ரனஸ் ப்ரோக்ராமிங், ரெக்வெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், இதோட அட்வான்டேஜஸ் அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் எப்படி சொல்ல, இன்டர்வியூல நல்ல இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க. இதுவே உங்களுக்கு தெரியுது, ஏன்னா இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ற கான்செப்ட்ஸ். மேஜரா அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ரைட், ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன்னா ஜஸ்ட் ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம், அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்ணோம், அந்த மாதிரி இல்லாம எக்கச்சக்க மாடியூல்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூ மஸ்ட் ரைட் எவ்ரி திங் ஆசின்க்ரனஸ்லி. எந்த ப்ராசஸும் எதுக்காகவும் வெயிட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி எழுத சொல்லுவாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கிளியர் வித் திஸ் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட், யூ கேன் ஷைன் யுவர் இன்டர்வியூஸ், எஸ்பெஷலி த டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூஸ் இன் வெப் டெவலப்மெண்ட் டொமைன். ஸோ அதுக்கு தான் கேட்குறேன். எதுவும் டவுட்ஸ்னா இப்போயே கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இவ்வளவுதான் நான் நினைச்சு வச்சிருந்த டாபிக். இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரியும். பட் மை அட்வைஸ் இஸ் யூ ஹேவ் டு என்ஹான்ஸ் திஸ். லைக் நான் ஒரு மிடில்வேர், சிம்பிளா ஒரு மிடில்வேர் எழுதியிருக்கேன், அது மட்டும் போதாது. உங்க அப்ளிகேஷன்ல எப்படி அந்த மிடில்வேரை எழுத முடியுங்கிறத பாருங்க. லைக் கீப் இட் as an authentication control. An user is logging in, whether he can access that API or not, அதை வந்து நீங்க மிடில்வேர்ல டிசைன் பண்ற மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா your program will be even more optimized. That is an advantage of middleware. And asynchronous programming, as we discussed, it should not stop any other process. ஒரு 2 GB ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதி பாருங்க. asynchronous programming எழுதிங்கன்னா டவுன்லோட் ஒரு சைடா நடந்துகிட்டு இருக்கும், and other process also you can do. That is an advantage of asynchronous programming. Any doubts in this? இதுதான் major overlook of Node.js, building REST API using Node.js. These are the major advantages. Many more packages are available in Node Package Manager. You can make use of many of the packages to develop your application. Any doubts? Any doubts? Clear bro, நிறைய பேர் சொல்லுங்க. Clear bro சொல்றவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா என்ன நடந்துச்சு? Okay, I think we can move on to next. And this is a general topic regarding placements. எல்லாருக்கும் யாருக்காவது பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு, லைக் ஃபார் யுவர் சீனியர்ஸ் எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு, எத்தனை கம்பெனி வந்திருக்குன்னு எதுவும் தெரியுமா? தெரிஞ்சா யூ கேன் ஷேர் வித் அஸ்.
100 பேர்ல ஒருத்தர் கூட தெரியாதா? மிஸ்டர் கூப்பர். ஓகே, எத்தனை கம்பெனி வந்திருக்கு, எத்தனை பேர் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க, எத்தனை பேர் எட் டு பிளேஸ்? ப்ளூ யாண்டர். ஓகே, குட். Wapco 27 placed in IT. Okay. $26 placed. Okay. Okay. Let me say which I got information from your seniors. Total இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து 24 companies வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. Okay. அதுல வந்து 24ல 30 of our seniors, our friends placed in various companies. 27க்கு 24 கம்பெனிஸ்க்கு 30 பேர் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சிச்சுவேஷன் டியூரிங் கோவிட். ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வந்து ஒன்லி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஸ் ஆஃப் நோ. இது இன்னும் ஒரு 3 வருஷத்துக்காக தொடரும்னு நினைக்கிறோம் எல்லாருமே. ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வந்து ஈவன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் IT companies as a fresher. They are only taking lateral entries like a 2 years or 3 years experience. So try to get placements within the campus. Either it may be an internship or intern come placement or anything. Get it from campus placement. Campus மாதிரி ஒரு ஈஸியான பிளேஸ்மெண்ட் எங்கேயுமே இருக்காது. You are going to compete with at least only 600 மேக்ஸிமம். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் வந்தாலும் 600 தான் வரும். இதே இது நீங்க ஆஃப் கேம்பஸ் போனீங்கன்னா you will be getting thousands and thousands of applications as a resume மட்டுமே அவ்வளோ வரும். அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ பத்தி பேசுவோம். ஸோ அது நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அதுக்கு முக்கியமானது வந்து இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ், அதுதான் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சது. ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க், எய்தர் இட் மே பி ஆங்குலர் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் நோட் ஆர் எனி திங் லைக் ரியாக்ட், ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இன் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல ஒன்று, பேக் எண்ட்ல ஒன்று நீங்க கத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யுவர் ப்ரொஃபைல் வில் பி நீட் அண்ட் குட். யுவர் ப்ரொஃபைல் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ தட் யூ கேன் கெட் செலக்டட். அதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. உங்க வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் படித்தேன், லைக் அந்த சிலபஸ் பார்த்தேன். அதுல கிட்லாம் இருந்துச்சு. லைக் இட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூல். எவ்ரி டெவலப்பர் மஸ்ட் நோ கிட். கிட்ல வெர்ஷன் கண்ட்ரோலிங் அதெல்லாம் நீங்க கத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கம்பெனிஸ்லாம் அதுதான். லைக் எவ்ரி ஒன் வில் பி யூசிங் கிட். எல்லாருமே நம்ம ஒருத்தர் மட்டுமே ஒரு ஃபுல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்காது. நியர்லி 20% இருப்பாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. அப்ப 20 பேர் பண்ற கோடையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம கிட்ல வந்து மேனேஜ் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட டாஸ்க். ஸோ கிட்லாம் அவங்க சிலபஸ்ல இருந்துச்சு, அதை பார்த்தேன். ஸோ அதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ வெப் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் வித் 3 or 4 members, ட்ரை டு இன்டகிரேட் யுவர் கோடு வித் கிட். லைக் ஒருத்தர் புஷ் பண்ற மாதிரி ஒருத்தர் Ganapathi, to add on your point, yes sir. Now the students are doing their assignments in JIT only. I mean, sharing their code in JIT only, and oh super. we are assessing that. So all the students are know about JIT, but you can little bit tell the importance of using JIT, because as we mentioned, use JIT for sharing the assignment code they are doing, but the importance of JIT in all the time, you please share it so that they will know about detail on usage of JIT. Okay sir, yeah. In particularly JIT, they are using GitHub online portal. Okay sir, yeah. As sir said, எல்லாருமே கிட் யூஸ் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டோட ஆக்சுவல் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோலிங் தான். லைக் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து 20 பேர் ஒர்க் பண்ணிருப்போம். எல்லாரோட கோடை இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு வெர்ஷன் கண்ட்ரோலிங் மெக்கானிசம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ஸோ எல்லா கம்பெனிஸும் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றதுன்னா கிட், எய்தர் இட் மேபி கிட் ஹப் ஆர் கிட் லேப் ஆர் பிட் பக்கெட், எனிதிங். எவ்ரிதிங் இஸ் சிமிலர், ஒன்லி த அப்ளிகேஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதுல உள்ள கமாண்ட்ஸ்லாம் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க. லைக் கிட் புல், கிட் புஷ், அதுல இருக்க பேசிக் கமாண்ட்ஸ்லாம் நீங்க கத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸியர் டு
appear in technical interviews. That is the thing. உங்களுக்கு நீங்க உங்க ப்ரொஃபைல்ல எனக்கு கிட்ங்கிற ஒரு டூல் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் போட்டிருந்தாலே the questions will be majorly from the commands, git commands. So பேசிக்கா இருக்கிற git commands மட்டும் நீங்க கத்து வச்சுட்டாலே போதும். அண்ட் எப்படி உங்களுக்கு நீங்க ஒருத்தர் புஷ் பண்ண கூட நீங்க புல் பண்ணும்போது you will be facing some merge conflicts, like உங்களோட கோடும் அந்த கோடும் கான்ஃபிளிக்ட் அடிக்கும். ஸோ அந்த கான்ஃபிளிக்ட்லாம் வராம எந்த மாதிரி நம்ம ஆப்டிமைஸ்டா ஆர் ரிலையபிளா கோடு எழுதலாம் அப்படிங்கறத நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைக் உங்களுக்குள்ளேயே 4 பேர் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், 3 இல்ல 4. உங்களுக்குள்ளேயே புஷ் அண்ட் புல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்றது, அதெல்லாம் நீங்க கான்ஃபிளிக்ட் வராம எப்படி பண்றது, அதெல்லாம் நீங்க கத்து வச்சுக்கோங்க. கிட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். ஒரு வெபினார் கூட ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அசோசியேஷன்ல இருந்து, அதுலயும் நீங்க போயிருப்பீங்க. ஸோ இதுதான் கிட்டோட அட்வான்டேஜஸ். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க், லைக் ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு ஆங்குலர் நோடு, சாரி ஆங்குலர் ரியாக்ட் ஆர் வியூ, எனிதிங் ஏதோ ஒன்று கத்து. சிமிலர்லி ஃபார் பேக் எண்டுக்கும் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க், ஏதோ ஒரு டேட்டா பேஸ், எதர் இட் மேபி MySQL ஆர் NoSQL, ஏதோ ஒன்று பேஸ்ட் அப்பான் யுவர் கன்வீனியன்ஸ். இதெல்லாம் கத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு அப்பியர் இன் த டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூஸ். அண்ட் இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன், எவ்ரி ஜூனியர்ஸ் ஆர் ஆஸ்கிங் மீ ரிகார்டிங் தி ரோல் விச் வி ஆர் கோயிங் டு அசைன் இன் த கம்பெனிஸ். லைக் எனக்கு சைபர் செக்யூரிட்டி கிடைக்குமா, எனக்கு மிஷின் லர்னிங் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேரோட ட்ரீமா இருக்கு. ட்ரீம் இருக்கிறது தப்பு இல்லை, பட் majority of the companies won't give niche technologies like cyber security or IoT or blockchain or machine learning, anything. Your first task will be as a developer. ஏதோ என்ன there will be some exceptions, like ஏதோ நிறைய சில கம்பெனிஸ்ல டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டைரக்டா கொடுக்கலாம், ஆனா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து டெவலப்பர் ரோல் தான் கொடுப்பாங்க, எய்தர் இட் மேபி ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆர் பேக் எண்ட். ஸோ வந்து நீங்க மிஷின் லர்னிங் தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. நீங்க அது மிஷின் லர்னிங் படிக்காதீங்கன்னு நான் சொல்லலை, லைக் டெவலப்மெண்ட் சைடு வந்து நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எல்லா கம்பெனிஸும் மோஸ்ட்லி வந்து டெவலப்மெண்ட் ரோல் தான் கொடுப்பாங்க ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர். ஏன்னா எடுத்தோடனே சென்சிட்டிவ் டாஸ்க்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இன்னொரு அதுல அட்வான்டேஜ் என்னன்னா யூ கேன் கம் டு நோ அபவுட் த ஆக்சுவல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ். லைக் என்னென்ன லைஃப் சைக்கிள்ஸ் அதுல இருக்கு, என்னென்ன மாதிரி கான்ஃபிளிக்ஸ்லாம் வருது ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல. இட் வில் ஹாவ் செவரல் ப்ராசஸ் லைக் டெவலப்மெண்ட், QA அண்ட் டெஸ்டிங், லைக் அண்ட் கடைசியா தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகும். First you will be developing something and the QA team will be testing your code. Rigorous testing பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லா சைஸையும் அது தாங்குதா, எல்லா டெஸ்ட் கேசஸும் பாஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகும். ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் த சப்ளை சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங் ஃபார் த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ டெவலப்மெண்ட் சைட் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட நீங்க பண்ற வெப் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்லயே சிம்பிள் HTML CSS அந்த மாதிரி இல்லாம ஏதோ ஒரு ஆங்குலர் CSSக்கு பதில் ஆங்குலர் மெட்டீரியலைஸ் CSSன்னு ஒன்று இருக்கு கூகுள்ல இருந்து, அது நீங்க CSSக்கு பதில் அது யூஸ் பண்ணலாமோ, போத் ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலர். ஸோ ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான நம்ம ஒரு பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணோம், ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட ரெஸ்யூம்ல காமிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி ஈவன் மோர் அட்ராக்டிவ் அண்ட் யூ வில் பி எப்படி சொல்ல யூனிக்கா தெரிவிங்க அந்த இடத்துல. தட் இஸ் த திங் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் ரிகார்டிங் வெப் டெவலப்மெண்ட், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வெப் டெவலப்மெண்ட் இன் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ. நிறைய பேர் இன்னும் மிஷின் லர்னிங் அந்த மாதிரி தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ட்ரை டு மிஷின் லர்னிங் பண்ணாலும் ஒன்றும் இல்லை, யூ ட்ரை டு டெவலப் அ பேஜ் ஆர் வெப்சைட் ஃபார் யுவர் மிஷின் லர்னிங் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டெவலப் செவரல் APIs டு ஆக்சஸ் தோஸ் சர்வீசஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் மிஷின் லர்னிங். ஸோ இதுதான் என்னோட இது. எனி அதர் டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் எய்தர் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஆர் regarding the companies or regarding the placements? Yeah, yes, please சொல்லுங்க ஆகாஷ். இப்ப ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது புது ஃப்ரேம் ஒர்க் அடிஷனலா யூஸ் பண்ண சொன்னீங்க. ஆமா. ஸோ இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் HR பார்க்கும்போது நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்க ப்ராப்ளம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்களா, இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க ஃப்ரேம் ஒர்க்கு வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்களா?
குட் கொஸ்டின். இது ரெண்டுக்குமே அதாவது நீங்க ஆப்டிமைஸ்டா அதான் சொல்றேன். ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நீங்க எப்படி சொல்லணும்னா, நான் Node.jsல பேக் அண்ட் ஏபிஐ டெவலப் பண்ணேன், அதுல ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கு நான் ஆசிங்க்ரனஸா கோட் எழுதினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க உங்களோட ஒர்க்கை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுல ரெண்டுக்குமான ஆன்சரும் இருக்கும், ஆப்டிமைசேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் யூசிங் அ ஃப்ரேம் ஒர்க். தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்னாலும் சரி, ஒரு கோட் மஸ்ட் பி ஆப்டிமைஸ்ட், அவ்வளவுதான். Any doubts? புக் டு யூ. என்ன கமலஹாசனாலாம் நினைக்காதீங்க புக் சஜஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு. இந்த புக் நான் ஐ தாட் த தாட்ஸ் வித் யூ. ஸோ இந்த புக் நான் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பி வேணாலும் சார் மூலமா உங்களுக்கு அனுப்பி விட்றேன். ஜஸ்ட் ட்ரை 150 pages தான் இந்த புக். ஜஸ்ட் ட்ரை டு கெட் டிஃபரெண்ட் பெர்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு டூ திங்ஸ். லைக் திஸ் புக் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். எல்லாரையும் ஆண்டர்பிரினர் ஆக சொல்ல, ஜஸ்ட் உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து மாறலாம் இந்த புக்கு படிச்சதுக்கு அப்புறம். ஸோ ஐ வில் ஷேர் த ஹார்ட் காப்பி with sir and he will share you. And thank you for your cooperation and your response which you gave. And edum contact pannuna you can use this contact details. Edum doubts nalum you can ping me in WhatsApp or LinkedIn or anything. So I'm ready to help you. Okay. Thank you, Ganapathi, for your valuable time you have spared with us, particularly for your juniors. Okay. I hope some of you have interacted, but anyway, it's a common forum, so definitely it's a problem for our students to, open up for communicating their doubts or whatever it may be. So yes, it's really lag in our side, right? Always our students in the common forum is talking is very less, whereas one-on-one interaction definitely they will do better. So that is one of the lag, so that we need to overcome. I don't know how to build all those things among the students, but in their perspective, definitely it will be helpful by giving so many important tip on placement at the same time the particular topic. Thank you very much for your wonderful session. So any of you, any students, do you want to give any feedback, oral feedback now? There was a doubt asked now. What about developing a website using Python? Okay. Python is used only for the framework development, like any machine learning framework or any machine learning model. யூஸ் பண்றாங்க வெப்சைட் டெவலப் பண்றதுக்கு பைத்தான் யூஸ் பண்றாங்க, பட் அது அந்த அளவுக்கு ஒரு ரீச் இல்லை இன்னை வரைக்கும், பிகாஸ் ஆஃப் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இஸ் ரூலிங் த டெவலப்மெண்ட் வேர்ல்ட். ஸோ யூ கேன் ட்ரை யூசிங் பைத்தான், நான் வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன். You can develop backend APIs in Python. There is a framework called Flask or Django. Yeah, can we use Django? Yeah, you can use. அங்கேயும் frameworks இருக்கு, Flask, Django நிறைய இருக்கு. So you can use that. My suggestion would be go with JavaScript as of now. As a student, you can try for Python as well as JavaScript, but try to be thorough with JavaScript because most of the companies are using only JavaScript. So அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்கறது. ஸோ ரெஸ்ட் ஏபிஐ இதுல டிசைன் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை, பட் ஃபார் ஃப்ரண்ட் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட். வாட் அபவுட் ஸ்ட்ரீம் லைட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஐ வில் ஆன்சர் தட் ஆஃப்டர். நான் அதை பத்தி படிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் சார்ட்ட அதுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன். எனக்கு தெரியல உண்மையிலே. அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். நான்லாம் பேச மாட்டேன் காலேஜ் படிக்கும் எதுவும் வெபினார்லாம் வந்துச்சுன்னா. ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் இருக்கீங்க. அதனால அது ஒரு தப்பு இல்லை, பட் ட்ரை டு ஓவர் கம் தட் ஃபியர். இதுல என்ன ஃபியரா இல்ல வெக்கமா இல்ல வெக்கப்படுறீங்களோ அப்படிங்கறத டவுட் இருக்கு. ஸோ ஃபியர் மாதிரி தெரியல. ஸோ இல்ல
மண்டே மார்னிங் சரியான தூக்கமானு தெரியல. ஸோ ஏதோ ஒன்று நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க எப்படியாவது. யூ ப்ளீஸ் ஸ்பீக் வித் அதர்ஸ். நம்ம செய்யறவனோட என்னைக்குமே பேசுறவனுக்கு தான் மரியாதை அதிகம் எங்கேயுமே. ஸோ அதனால ட்ரை டு ஸ்பீக், ட்ரை டு எக்ஸ்போஸ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அடுத்த வெபினார் சார் அரேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா சாரே சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. லைக் போன வெபினாரோட இந்த வெபினார் பெட்டருங்கிற மாதிரி சார் சொல்ற மாதிரி யூ ட்ரை டு ஸ்பீக் வித் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹேண்ட்லிங் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ எனி டைம். இதுதான் என்னோட நம்பர், இதுதான் என்னோட லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல். ஸோ எதுலனாலும் நீங்க மெசேஜ் பண்ணலாம், ஐ வில் கால் கூட பண்ணலாம். யூ கேன் clear your doubts if you're having any. So thank you for this session. I thank the department as well as Karthikeyan sir and Karthika ma'am for arranging this. இனிமேலும் எதுவும் வெபினார்னாலும் நான் எடுக்க தயார் தான். சார் சொல்லுவாங்க, நான் எடுக்கிறேன். Okay, thank you, Ganapathi. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. Yes. Now an announcement for all the students. So I have shared the attendance link in the chat window, and you please proceed with that attendance link. And I will share a feedback form also after this session. So around 1 hour we have talked about some wonderful and useful information with respect to placement and with respect to the topic on the particular webinar. Thank you so much for your joining. Ma'am, Karthika ma'am, do you want to say anything? Karthika ma'am, are you there? I think ma'am